Ile asubuhi kulipokucha, in that morning, mume wangu akasema, my husband said, twende tumrudie yule mtumishi. let us go back to that pastor. Ametusimika. He anointed us. Lakini hajatupa maelekezo yoyote. He never gave us any conditions. Hatujui tunaenda kutumika wapi. We don't know where we are going to be used. Wakati huo mimi nimefanya siri. At that time, we were keeping it as a secret. Na mimi nikamkubalia. So we agreed on. Kwa hiyo tukaenda kwenye lile kanisa. So we went to that church. Tukapata neema ya kukutana na yule mtumishi. We got grace to meet with that pastor. Tukamwambia sisi tumekuja tuna maswali. And after seeing the pastor, we said that we had some questions. Tukamwambia tunashukuru kwa neema ya jana. We are very grateful for the grace, yesterday's grace. Lakini sisi hatuelewi chochote. But we don't understand anything. Hatujui tunaelekea wapi. We don't know where we are going. Nao tunafanya nini? What are we going to do? Tukamwambia. We told him. Yeye akatuuliza. The pastor asked us. Mlitaka mkamtumikie Mungu wapi? He asked us, where did you want to worship God? Mume wangu akasema tunataka tukamtumikie Mungu da. My husband said in Dar es Salaam. Mtumishi alinamisha kichwa. The pastor put his head down. Alivyoinua, when he put it up, akasema mimi naona Dodoma. I can see Dodoma. Akasema da sawa. He said Dar es Salaam, yes. Lakini ninaona neema kubwa Dodoma. But I can see a lot of grace in Dodoma. Alivyosema hivyo, when he said mimi nijikuta tu kwa sababu yani nikachia mshangao kwa sababu nilikuwa nimeikataa hiyo sauti. Sasa nikaona imemfuatilia mpaka huyo mtumishi aseme Dodoma. Kwa hiyo nikaachia mshangao. I made myself screaming aloud. Mtumishi akasema kwa nini unafanya hivyo? Ndio ikabidi. The pastor asked me, why are you screaming? Nikamwambia nilisikia sauti ikisema na mimi kwamba jana. That's when I told him that I had a voice speaking to me yesterday. Kwamba tuende Dodoma. About being in Dodoma. Yule mtumishi akasema mimi sina nani yoyote, sina nani yoyote, maelezo yoyote. The pastor said that I have no any other conditions. Akasema kama mna maswali mengine ulizeni. If you have any other question, you can ask. Kwa sababu anayehusika na nyinyi ndio huyo alinielekeza mimi kufanya tu hilo tukio. Because the one who is concerned with you is the one who told me to do this. Sasa kwa sababu ya ule mshangao, so because of that, of being amazed, hatukuwa na swali la kumuuliza. We had no question to ask. Tukaamua kuondoka. We decided to leave. Ilikuwa ni 2017. It was in 2017. Ilikuwa mwezi wa 12. It was in December. Na ilikuwa ni tarehe 3. It was on 3rd. Tukarudi tukaendelea na maisha kama kawaida. We went on with life. Na ikiwa ni siri yetu. It was a secret. Hata kanisani tulikokuwa tunaabudu hatukusema. Even in the church where we used to worship, we didn't say anything. Ilipofika mwezi wa kwanza, when it reached in January, kwenye tarehe za mwanzoni, in the first dates, tukawa tunaelekea Mwanza. We went to Mwanza. Maana nimeolewa mimi na Msukuma wa Geita. Because I married a Msukuma of Geita. Na tukaamua kupitia Dar. So we decided to pass from Dar es Salaam. Tuliingia Dar kama kwenye saa 2 hivi. Ilikuwa saa 2 usiku. It was evening time when we reached in Dar es Salaam, 8 p.m. Sasa na tukawa tumefikia Miki Hoteli pale Ubungo. We reached that Miki Hotel in Ubungo. Lakini tumeingia tu sasa kwenye kile chumba. After reaching at that room, kabla hatujakaa, before sitting, tukaanza kumshukuru Mungu. We started thanking God. Wakati namshukuru Mungu, when thanking God, ile sauti ikasema tena. The voice, I heard the voice again. Lakini sasa hivi ilikuwa ina maelezo tofauti. But at this time it had
another condition. Ikasema, It said, Dodoma, ukafungue open waliofungwa. Open the deceased one. Sasa ilivyosema ile sauti hivyo, after the voice saying that, tukampigia mchungaji wetu sasa. Decided to call our pastor. Nikamweleza. And I told him. Akasema, he said, tuliombe hilo jambo. Let us pray for that thing. Mungu anakusudi juu ya hilo. God has his own thing about it. Sasa ndo nikarudi kutafakari. So I went back thinking about it. Nikafungua Biblia. I opened the Bible. Nikafungua kwenye kitabu cha Mathayo. I opened in Matthew. Na kukutana na ile neno ambalo linasema nitakupa funguo. And I met with the word that said, I'll give you keys. Lolote utakalolifunga duniani, for everything that will close in earth, lolote utakalolifunga duniani limefungwa. It will be closed in heaven. Na lolote litakalofunguliwa duniani na mbinguni limefanya nini? And everything that will be open in earth, it will be open in heaven. Nikakumbuka kuna kipindi ambacho Mwakasege alifundisha. And I remembered a certain time that Mwakasege preached. Alisema kuna vitu that there's things unaweza ukaviona kwenye maono, you can see in visions, au kwenye matendo ukakuta vinatafsiriwa na kwenye mstari wa Biblia. You can meet it in the Bible. Sasa nikakumbuka zile funguo nilizopewa. Then I remembered the bunch of keys that were given to me. Na nilikuwa sijui maana yake. And I never knew the meaning. Lakini nikaanza kufungua. But I thought of opening. Inahitaji funguo. You must have keys. Sasa nikakumbuka kwamba, and I remembered, ina maana ili kusudi that this thing nilipewa siku nyingi. I was given a long time ago. Basi tukabaki kama tulivyoelekezwa. So we just stayed still, tukiendelea na maombi, being in prayers. Kuna kipindi sasa, and at the certain time, nikawa ninawasiliana na watumishi mbalimbali. I was communicating with different shepherds. Nikiwauliza kwa habari ya hicho ambacho Bwana amesema na mimi. Asking them on what God spoke to me. Na siku moja ilikuwa saa 9 mchana. And one day it was evening. Nikiwa chumbani. I was in my room. Na mume wangu alikuwepo. And my husband was there. Nikaona tena maono. I saw a vision. Kwamba ninaendesha gari. That was driving a car. Na nilikuwa napita kwenye barabara ambayo ni rafu. I was passing through a rough road. Mbele nikakuta keep left. At the front I met a keep left. Na kulikuwa kuna barabara 3. With 3 roads. Moja inakwenda huku. One on the left, going on the left. Moja inanyooka. One going on. Na moja inapita huku. And one on the right. Na baada ya kufika pale, and after reaching there, nilikuwa sijui mahali pa kuelekea kwenye hizo barabara. I was in dilemma. I never knew which road to take. Lakini kuna watu wengi wanaendelea na shughuli zao na biashara pale kwenye keep left. And there are many people doing their own business. And walipoona nimesimama na gari, when they saw me standing the car, wakawa wanakuja, huyu anakuja. A person was coming to me. Huyu ananiambia pita barabara hii. The person was telling me go ahead. Mwingine ananiambia pita huko. Another was telling me pass at the right. Mwingine anasema pita huko utafika. One was telling me take the left. Yale maono yakakatikia pale. Then the vision faded. Nikamuuliza Roho Mtakatifu. Then I asked her spirit. Nini maana ya haya maono? What does this vision mean? Akaniambia Samuel wa kwanza. Then he told me the first Samuel. Samuel wa kwanza na ile sura ya 3. First Samuel chapter 3. Na neno linasema basi mtoto Samueli akamtumikia Bwana mbele ya Eli. Na neno la Bwana lilikuwa adimu siku zile. Hapakuwa na mafunuo zaidi. Ikawa wakati huo Eli alipokuwa amelala mahali pake, tena macho yake yalikuwa yameanza kupofuka hata asiweze kuona, na taa ya Mungu ilikuwa haijazimika bado. Na Samuel alikuwa amelala katika hekalu la Bwana
palipokuwa na sanduku la Mungu. Basi wakati huo Bwana akamwita Samueli, naye akasema, mimi hapa. Akamwendea Eli kwa haraka, akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Akasema, sikukuita, kalale tena. Naye akaenda akalala tena. Bwana akaita mara ya pili, Samueli, Samueli. Akaondoka akamwendea Eli, akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Akajibu, sikukuita mwanangu, kalale tena. Basi alikuwa hamjui Bwana bado, na neno la Bwana lilikuwa bado halijafunuliwa kwake. Bwana akamuita Samueli mara ya tatu, naye akaondoka akamwendea Eli, akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Ndipo Eli akatambua ya kuwa Bwana ndiye aliyemwita yule mtoto. Kwa hiyo Eli akamwambia Samueli, enenda kalale, itakuwa akikuita utasema, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Okay. The first Samuel chapter 3 verse 1. And the child Samuel ministered unto the Lord before Eli, and the word of the Lord was precious in those days. There was no opening vision. Verse 2. And it came to pass at that time, when Eli was laid down in his place, and his eyes began to wax dim, that he could not see. Verse 3. And the lamp of God went out in the temple of the Lord, when the ark of God was, and Samuel was laid down to sleep. Verse 4. That the Lord called Samuel, and he answered, Here I am. Verse 5. And he ran unto Eli and said, Here I am, for thou callest me. And he said, I called not, lie down again. And he went and lay down. Verse 6. And the Lord called yet again, Samuel. And Samuel arose and went to Eli and said, Here I am, for thou didst call me. And he answered, I called not, my son, lie down again. Verse 7. Now Samuel did not yet know the Lord, neither was the word of the Lord yet revealed unto him. Verse 8. And the Lord called Samuel again the third time. And he arose and went to Eli and said, Here I am, for thou didst call me. And Eli perceived that the Lord had called the child. Verse 9. Therefore Eli said unto Samuel, Go lie down, and it shall be, if he call thee, that thou shalt say, Speak, Lord, for thy servant hears. So Samuel went and lay down in his place. Verse 10. And the Lord came and stood and called, as at other times, Samuel, Samuel. Then Samuel answered, Speak, for thy servant hear. Basi baada ya kulielewa hilo neno, so after understanding the word, kwamba anayeniita mimi, that the one who was calling me ni Mungu, was God. Alafu mimi naenda kuuliza kwa wanadamu, and I was asking to people, human beings. Nikaamua kwamba sasa ninyamaze nini? I decided to ninyamaze kimya, to keep silent. Lakini ikatokea mwezi huo wa 4 2018, in 2018 on April, kukawa kumekuja mtumishi mmoja kutoka Nigeria. A certain shepherd from Nigeria came. Alikuwa na seminar. He was having a congregation. Nilikuwa nimekwenda na mume wangu. I went with my husband. Alivyotuona tu tumetokea kwenye ukumbi, when he saw us, hata dakika 5 zilikuwa zijapita, before even the 5 minutes, akawa amekuja mbele yetu. He came before us. Akasema sisi ni watumishi wa Mungu. He told us that we are shepherds of God. Akasema mimi ni prophetess. He said that I'm a prophetess. Na akasema ni prayer warrior. And he said that I'm a prayer warrior. Maana ndivyo alivyotamka na mimi natamka hivyo hivyo. That's what he said, prayer warrior. Basi baada ya kusema hivyo, after saying that, akageuka akawa anarudi madhabahuni. He turned back to the altar. Nikamwambia mume wangu, then I told my husband, huyo sisi hatujawahi kukutana naye. We have never met the guy. Ametoka Nigeria. He came from Nigeria. Na amejua sisi ni watumishi wa Mungu. And you know that we are shepherds. Nikamwambia mimi nataka tumuulize.
then let us ask him. Kwamba tunaenda kama sisi ni watumishi tumepangiwa kumtumikia Mungu wapi? If we are shepherds of God, where are we going to do God's work? Tusimwambie kwamba tumeambiwa Dodoma. Let us not tell him that we are told in Dodoma. Ili tumsikie atasemaje. Let us hear him himself what will say. Baada ya kumwambia, after telling him, akatuambia tuende tukaombe. He told us to pray. Na yeye anaenda kuomba. And he himself is going to pray. Majibu tutakayopata, and the answers that will give, tukutane naye kesho yake saa 7. Meet with him tomorrow. Tumpelekee majibu. Send the answers to him. Hiyo siku iliyofuata, the next day, ilikuwa ni saa 2 asubuhi. It was 8 a.m. Nikawa napiga magoti kwa habari ya kuomba. I knelt in praying. Ili kumuuliza Bwana. So as to ask God. Kabla sijasema chochote, before saying anything, ile sauti ikasema tena. The voice spoke to me again. Nenda Dodoma. Go to Dodoma. Moja kwa moja. Ukafungua waliofungwa. And open the deceased one. Sikuendelea kuomba chochote. I never went on praying. Tukasubiria saa 7. We wait for the tukaenda kumwambia yule mtumishi. And tell the pastor. Yule mtumishi akasema, the pastor said, akasema nilitaka msikie wenyewe. He said that I wanted you to hear yourselves. Kile ambacho Mungu anasema na nyie. What God was saying to you. Na sio kusikia kwa watu. And not hear to people. Tukatuna tena jinsi. So we had no any other means. Nikaanza kutafuta uhamisho kazini. So I decided to take transfer. Ili nije Dodoma. So as to come to Dodoma. Nimtii Mungu. To obey God. Lakini sikufanikiwa. But I never succeeded. Walikataa. They refused. Kwa sababu kwenye faili la kwangu, in my file, kuna cheti cha ndoa. I had a marriage certificate. Wakasema, they said, ili tukupe uhamisho, so as to give a transfer, tunaomba tuletee cheti, tuletee talaka. Bring us a divorce. Ili tuweze kukupa huo uhamisho. So as to give you the transfer. Sasa na mimi sikuwa na talaka. And at that time I had no divorce. Na nilikuwa ninatangulia mimi. And I was starting wakati namwacha mume wangu kazini. While leaving my husband at work. Kwa hiyo ikawa imeshindikana. So it was difficult for I to transfer. Kwa hiyo nikaendelea na kazi. So I went on with work. Ilipofika mwezi wa 6 tarehe 26. It reached the 26th of June 2018. 2018. Mtoto wangu wa mwisho alipotea. My last child went away. He was nowhere to be seen. Akiwa ni mdogo, ameanza tu darasa la kwanza. He was very young, started one. Akiwa na miaka hiyo 6 years old. Na alikuwa anasoma Moshi Airport. Studying in Moshi Airport. Na alipotea kwenye mazingira ya kutatanisha. He went away in a difficult situation. Ilipokuwa imefika mchana, when it was in afternoon, tulipewa taarifa. You were giving the information kwamba tangu asubuhi mtoto haonekani. That since morning the child is nowhere to be seen. Na wameamua kutafuta kila sehemu. And they decided to search for him everywhere. Lakini haikuwezekana. But they did not succeed. Na watoto walikuwa hawajatoka na gate ilikuwa halijafunguliwa. And the gate was not opened and the children were still there. Na alikuwa wamekaa na wenzie kwenye viti. He was sitting with his friends. Lakini yeye akawa ametokea kutokuonekana, hata wale hawakuona alikokwenda au amepita wapi. But it just came suddenly that he's nowhere to be seen. Na sasa baada na kuingia watu mitaani na kutafuta pasipo mafanikio. So people went in streets searching for him with no success. Nikakumbuka. I remembered. Kwamba ninadaiwa kazi ya nani? Ya Bwana. That God owes me his work. Nikamwambia Bwana. Then I told God. Naomba tafadhali. Please. Nirejeshie mwanangu. Bring back my son. Sijakataa kukutumikia. I never rejected to work. Nikamwambia ukinirejeshia tu mwanangu. If you just give me my son. Tarehe 1 mwezi wa 7. The
the first date on July, nitakwenda Dodoma. I'll go in Dodoma. Kaenda kuitika wito. I'll agree on your decree. Baada ya kutamka hivyo, after saying that, ile sauti ikasema, the voice spoke again. Atapatikana. He'll be seen. Na kweli ndani ya dakika 10, and within 10 minutes, yule mtoto alipatikana. The boy was seen. Maana ni muda gani kupotea? Tangu asubuhi mpaka imefika kwenye saa 8. Na walimu waliamua wao wenyewe baada ya kuona wameshindwa ndipo walipoamua kujulisha wazazi. Na alivyosema kwamba atapatikana, when he said that he'll be seen, nilichukua bodaboda. I took a bodaboda. Na taarifa zilikuwa zimeshaenea kwamba mtoto wa kwangu amepotea. And the news were everywhere that my son is nowhere to be seen. Na nilipochukua bodaboda, when I took the motorcycle, nilimwambia naomba tuelekee njia ya Arusha. Please take me to the road to Arusha. Tulipofika kwenye keep left, when we reached the keep left, pale Moshi, there Moshi, njia ya Arusha, the road to Arusha, nilikuta watu wamejaa. I made people, many people there. Na mwanangu akiwa ameshikwa mkononi. And my son was held. Anakosoma kule Moshi Airport, the place where he was studying there, kwa umri aliokuwa nao, in his young age, sio rahisi yule mtoto kutembea kwa miguu kufika paka pale. It was not easy for him to go from Moshi Airport to there. Na watu walikuwa ni kama vile wamefumbwa macho. And people are like they could not see anything. Alikuwa ana begi la shule. He had a bag on his back. Lakini hakuna aliyepata ufahamu wa kusema wafungua waone daftari kwamba huyu mtoto anasoma wapi au anatokea wapi. And no one could ever check his bag to search for his information. Nilipofika pale nikapiga kelele. So when I reached there, I yelled, mwanangu, my son, kwa sababu alikuwa anachukuliwa na kijana mmoja, because a young man was taking him. Lakini wakati huo, but at that time, yule mtoto alikuwa amekuwa bubu. My son could never speak. Alikuwa hawezi kuongea. He was not able to speak. Hata akisemeshwa akiulizwa aseme chochote. Even if someone asked him, he could never say anything. Kwa sababu baba yake walikuwa wameingia mitaani, because his father was in the streets wakitafuta, searching for him. Nikampigia simu. I called him. Nikamwambia njoo. I told him come. Mtoto amepatikana. My son is here. Akaja. He came. Yani pressure, alipatwa na pressure. The pressure went high. Hata kuendesha gari alikuwa anafanya nini? Anashindwa. He was not able even to drive. Tulichukua mtoto. He took the son. Tukarudi kumrudisha nyumbani. And went back home. Alafu mimi nikarudi kazini. Then I went back to work. Wakati huo sasa watu ndo taarifa zina mtoto amepotea, mtoto amepotea, mtoto amepotea. In that time the information of the disappearing child was everywhere. Na sababu ya kurudi kazini, and the cause of me going back to work, nilikuwa niwaambia askari wenzangu was to tell my family kwamba mtoto amepatikana, kwa hiyo wasiendelee kutafuta. That my child is there, so that they could not keep on searching for him. Kwa hiyo sasa baada ya huyo mtoto kupatikana, so after seeing the child, zilipopita siku hizi 2, after passing 2 days, ikawa yamekuja majina ya watu ambao wanatakiwa kwenda promotion. And there comes after names of people who are supposed to go for a promotion. Na alikuwa anaondoka tarehe 30 hiyo, alafu tarehe 1 mwezi wa 7 going away from 30th of June and start working on 1st of July. Na mimi sasa jina langu lilikuwa ni mmoja wapo. And my name was there. Waliopata hiyo wanaokwenda promotion. For those who got the promotion. Na tarehe 1 mwezi wa 7. And on 1st of July. Nilikuwa nimemwahidi Bwana. I promised God. Kwamba nitachukua likizo nije Dodoma kuitika. That I'll go to Dodoma. I'll take a holiday and go to Dodoma. Kwa askari kupata nafasi ile. So for an officer to get that chance. Yani ilikuwa ni neema. It was a grace. Na kulikuwa kuna muda wa kutosha. And we had no enough time. Simu ilikuja saa 7.
ya taarifa. The information came afternoon. Na saa 10 jioni ilikuwa inatakiwa kuthibitishwa, kuwa confirmed, yaani kuthibitishwa. And at the evening the information had to be confirmed. Na nikawa sina jinsi. And I had no any other means. Ilikuwa ni kumtii Bwana. To respond to God, to obey him. Kwa hiyo niliachana na kwenda kupanda cheo. So I left on going on in that promotion. Na wengine waliniona nimechanganyikiwa. And others saw me like I'm crazy. Kwa sababu unapopanda cheo, because when you get that promotion, ndipo unapoongezewa na mshahara. That's where you get an increase on your salary. Na ni bahati kupanda cheo. And it's lucky in getting another level. Kwa hiyo ninaonekana kwamba mimi siko vizuri. And people saw that I'm not good. Lakini mimi nilikuwa nimeingia naziri na Bwana. But I had a promise. I made a promise to God. Nikachukua likizo. So I took a holiday. Na kule nilikuwa nimeomba kutokuhudhuria. And I gave out information that I want to be there. Nimekuja Dodoma. And I came in Dodoma. Na nilipokuja Dodoma, and when I came in Dodoma, nilifikia eneo moja linaitwa Extension Changombe. I reached in a certain place called Extension Changombe. Na pia nilipanga nyumba. And I took a house. Kwa sababu nilikuwa nimechukua likizo miezi 3. I took a holiday for 3 months, so I rent a house. Kwamba baada ya miezi 3, that after 3 months ndio itajulikana, that it will be known kwamba ninaendelea na kazi au la, that will I go on with work or else. Lakini nilikaa ndani ya mwezi mmoja, but in 1 month, bila kupata upenyo wote. I never got any informations or any visions. Kwa hiyo nikarudi magotini kwa Bwana. So I knelt down and prayed. Nikaomba. I prayed. Ndio nikapewa uelekeo huku Ihumwa. So I was given a vision of coming here in Ihumwa. Na nilipofika eneo hili, and when I reached in this place, kulikuwa kuna mwenyeji ambaye anatupokelea hapo. There was barabarani a native staying here. Na alipotupokea, and when he received us, alisema na nafuu mmekuja. He said that it's better that you came. Kuna eneo hapo linauzwa. There's a place there that is being sold. Kasema hapana. Then I said no. Mimi ni mtumishi. I'm a pastor. Sikuja kuangalia eneo. I never came for nimekuja kutembea kuona mandhari. I just came to see the environment. Baada ya kumwambia hivyo, after telling him, akasema sasa, he said now, alikuwa ni mwenyekiti wa kijiji. He was a chairperson. Akasema mrudi kesho. Come back tomorrow. Nitakuwa na nafasi. I'll have a chance ya kuwatembeza. To take you. Nilivyorudi, when I went back, nikiwa kwenye maombi, I was in prayers. Bwana akaniambia, the Lord told me, kwamba eneo ni lile, that is the place ambalo wewe umelikataa. The place that you rejected, it is the place. Nikaambiwa kuna ishara nitakayokuta kwenye eneo hili. The Lord told me that I'll meet some signs there. Nikaambiwa kuna kaburi la mtoto. I'll meet a grave, a small grave, a child's grave. Wa miaka 2. Of 2 years old. Ana kamba mkononi. With a certain rope on his hand. Amefukiwa on the grave. Na ishara nyingine aliyoniambia, and another sign, eneo lile, of that place, kuna mtumishi alikuwa anafanya huduma. That there was a pastor who was working there. Akashindwa. But he was being defeated. Akasema wewe ndio unakwenda pale. So you are the one going there. Nikamuita mwenyeji wangu. So I called the native. Nikamuelezea. And I told him. Na tukaja mpaka hapa kwenye eneo. And we came till here, this place. Tukakutana na mwenye kiwanja. And we met with the land. Nikamwambia tuonyeshe eneo lako linaanzia wapi linaishia wapi. And we told the landowner to show us this area.
the land. Nikaona anapiga hatua. So we saw him making steps. Akiruka ile sehemu ikiwa na ile kaburi. He was making steps away from the place where there was a grave. Kwa sababu ilikuwa ni kichaka kikubwa. Since it was a place with bushes. Na ilikuwa uwezi kuona kama kuna kaburi. And you could never see that there was a grave. Nikamuuliza, I asked him, kwa nini unaruka hilo eneo na eneo linaanzia huku? Why are you passing by this place why the place is starting there? Akanambia kuna kaburi. The owner said there is a grave. Nikamwambia ni kaburi la aina gani? Then I asked what kind of the grave it is. Akasema ngoja nikuitie mke wangu. He said let me call my wife. Wao ndo wanajua walizika wao. My wife knows because she's the one who did that. Na alipofika mke wake, and when his wife reached, akasema ni kaburi la mtoto mdogo wa miaka 2. He said that it is the grave of 2 years old child. Na akathibitisha kwamba alizikwa akiwa na kamba mkononi. And he said that the child was taken to the grave with a rope, a small rope on his hand. Yule mwenyeji wangu, the native said, akaruka, jumped, akashangilia. He was amazed kwamba eneo lenyewe kumbe ni hili. That this is the place. Kumbe Bwana alituleta moja kwa moja kwenye nini? That God sent us moja kwa moja kwenye ile eneo. Kwa hiyo tukaongea na mwenye eneo. So we talked to the landowner. Wakati huo hatukuwa na pesa. At that time had no money. Tukamwambia tunaenda kutafuta pesa. We told him that we are going to find money. Na tulipopata pesa, and when we got money, tukarudi. We came back. Tukalichukua. We took the place. Lakini ilikuwa eneo la katikati. It was only in the middle. Barabara inapopita, the place where the road is passing, kulikuwa kuna eneo jingine. There was another place. Na kulikuwa kuna nyumba ya mtu anaishi. It was a place where a person was staying. Na mimi nikatamani, and I liked, kwamba eneo hili lingefika mpaka barabarani. I like that this place could reach until to the road. Ili watu wanapokuwa wanapita kwenda kanisani, so that when people were passing beside the church, going to the church, wasipite kwenye nyumba ya mtu. They cannot pass to a house with someone. Kwa hiyo sasa tulivyorudi, so when we went back, nikiwa kwenye maombi, I was in prayers. Bwana akaniambia, the Lord told me, kwamba yule mwenye ile nyumba, the house owner, hawezi kuondoka pale. Cannot leave that place. Akakuachia uwanja. He'll give you the land. Amefungwa. Na akanionyesha. And he gave me vision. He gave me vision. Na alikuwa na walinzi wawili wa kipepo nyoka, walikuwa wako kwa umbile la nini? La nyoka. That the house owner had 2 snakes juu ya paa ya nyumba yake. On his house. Akaniambia ukitaka akuachie eneo, if you want him to give you the place, nenda kamfungue. Nikamuita tena yule mwenyeji wangu. So I called the native again. Nikamuelezea. I told him. Akasema sasa hivi siwezi kukubishia. Akaniambia twende. Then he said let us go. Tukaja. We came. Tukaonana na huyo mwenye nyumba. We came and met the house owner. Tukafanya maombi. We had prayers. Tulimuomba kwa sababu tulikuwa tufahamiana naye. We begged because we never knew him before. Tukamuombea. We prayed for him. Nikaondoka. Then we left. Baada ya siku 2, after 2 days, wakanipigia simu. They called me. Wakaniita. They called me. Nikaja nikakutana naye. Then met with him. Akasema, and he said, nataka nikuachie mahali hapa. I want to give this land to you. Mimi nataka nikajenge huko. I want my house in another place. Kwa hiyo akawa ametuambia hivyo. Nikaa nimeona ni ajabu. I saw that it was mystery. Ikabidi tukubaliane pale pale kwamba asije akafanya nini, akabadilika. So we agreed on each other at that spot, at the right spot. Tukaenda kwa mwenyekiti. We went to the chairperson. Tukaenda kuandikishiana kabla asije akabadilika. And we agreed on each other before the chairperson. Nikamwambia nitamwacha hapo. And told him that I live mpaka atakapojenga nyumba yake. Till when he'll build another house. Sitambuguzi. I went Bozani. Basi ndivyo tulivyopata ile eneo mpaka kufika wapi? Kufika hapo barabarani. That's when I got this place
reaching to the road. Na tungeamua kwenda chuo sasa na mume wangu. So I decided to go to the university, I and my husband. Kwa ajili ya degree ya Bible. Having a degree on Bible. Tukasoma na tukamaliza. So we studied and finished. Na nilianza nikajenga ofisi. And I started by building an office. Wakati bado sijaacha kazi. At that time I was still in work. Na nilikuwa nimeshaweka na msingi. And I built a foundation. Kwa ajili ya kushikilia kiwanja. So as to hold on the land. Na baada ya hapo. And after that. Baada ya kumaliza. After finishing. Nikaamua kubadilisha kazi. I decided to change my job. Kutoka serikalini. From the government. Na kuingia kwenye kazi ya Mungu. Entering in the work of God. Wakati wa kustaafu ulikuwa hujafika. And at that time it didn't reach my time to retire. To retire. Ulikuwa hujafika. Kwa hiyo nimeanza. So I started. Nilianza na familia. I started with family. Tulikuwa tunaabudu tu kama familia kwanza. We started worshiping as a family. Na wakati huo nilikuwa nafuatilia usajili. And at that time I was making a follow up on registration. Kwa sababu jinsi tulivyoitwa. Because when we were called. Na tulivyosimikwa. And when we were anointed. Hatukuambiwa kuwa chini ya mtu yoyote. We were not told to from any pastor. Kwa hiyo tulikuwa tunasimama wenyewe. So we stand. Kwa hiyo ndio nilianza kazi ya Mungu hapa. So I started the work of God here. Na tukiwa tunaendelea na kazi ya Mungu. And as we were going on with God's work. Ilipofika mwezi wa 3 tarehe 17 mwaka huu. When it reached the March 17. On 17th on March this year. Ndipo tena kuna maono mengine Bwana alinionyesha. Other visions came again. Nikawa mimi na mume wangu. I and my husband. Mume wangu alikuwa anaendesha gari. My husband was driving up the car. Na tukaamua tutembee kwenye makanisa. And decided to walk in churches. Na tulivyotokea kwenye kanisa moja. And we went to one church. Ilikuwa lina watu wengi paka nje. It had many people. Lakini ni watu waliokuwa wanapiga kelele. But people are yelling, shouting. Na mtumishi alikuwa mbele. And the pastor na akiwa na mic. With the mic. Nikasikia sauti ikimwambia huyo mtumishi. I heard the voice speaking to the pastor. Mwambie watumishi wa Mungu. Tell the shepherds of God. Na kanisa. And the church. Watubu. To turn their backs to God. Ile sauti ilikuwa inapiga kelele. The voice was shouting. Lakini yule mtumishi. But that pastor. Alikuwa ni mtumishi wa kike. Was a woman. Lakini hakuchukua hatua yoyote. Didn't take any action. Nilienda kumuuliza. I went to ask her. Ni kwa nini uambiwe watumishi watubu na ufanye nini na uchukue hatua? Why are you not taking action in what God is saying? Akasema anawaogopa watumishi wa Mungu. She said, I'm afraid of shepherds of God. Akasema hataki kugombana na watu. I don't want to fight with them. Sasa aliponijibu hivyo. When she answered me that. Mimi nikamwambia mimi siwaogope. Then I told her that I'm not afraid of them. Na Bwana akaniambia. And the Lord told me. Kawaambie watumishi. Go and tell the shepherds of God. Na kanisa langu. And my church. Litubu. To turn their back on me. Akasema wakati wa kuja kwangu umekaribia. My arrival is near. Na nilikuwa nikikutana na watumishi. And I was meeting with shepherds. Ninawaambia. And telling them. Yale maono yaliishia pale. The visions ended there. Na nilikuja kanisani nikawaambia. And I came to the church and told them. Na baada ya siku 2. And after 2 days. Nikiwa niko huko ofisini. When I'm in my office. Akawa amekuja mtendakazi mmoja hapa mwanamke. The one usher came in this church. Akiwa na mama mmoja. Came with another woman. Akaniambia mtumishi. And told me. Kuna mgeni anataka kuone. There's a visitor wants to see you. Nikatoka kwenda kuonana na huyo mgeni. I went out to see the visitor. Nilivyomuona yule mama. When I saw that woman. Nikakumbuka hiyo sura niliiona kwenye maono. I remembered that face, I saw it in the vision. Ndio aliyekuwa anaambiwa awaambie watumishi watubu.
She was the same woman that was given the informations by God. Nikamkaribisha. I welcomed her. Nikamwambia mbona wewe nilikuona kwenye maono? Then I asked her that why am I seeing, why I saw you in visions. Nikasema huyu Mungu ni wa ajabu. This God is mystery. Nikasema amekuleta mpaka hapa kwangu. She sent you here. Nikamwambia naomba nikusaidie tafadhali. Please let me help you. Akaeleza kwamba amekuja na anahitaji maombi. She came saying that she needs prayer. Akasema ana tatizo kwenye koo. That she has problems in her throats. Nikaa muoji ili nijue tatizo lianzaje. Then I was asking her so as to know the cause of the problem. Akaniambia, she told me kwamba uko kwenye kanisa lake, that in her church anakusali, the way she's worshiping, anasema yeye ni mwimbaji, she's a singer, lakini katika kuimba, but while singing, kuna waimbaji wengine, there are other singers, akasema ni wachawi, are witches. Anasema Bwana alimfunulia. She said that God showed her. Alimfunulia akawaona. Had a vision. She had a vision on the witches. Sasa alivyowaona, after seeing them, akaamua kuwa anasema kwa nini? Kwa watu. She decided to tell people, other people. Anasema alivyokuwa anasema kwa watu, after telling other people, usiku wakamwendea. At that night, those witches went to her. Akasema kaa anapambana nao. She was fighting them at night. Akasema na kuanzia hapo, and at that time, akawa ameshikwa na hilo tatizo. She got that problem. Anasema akaenda mpaka kwa mchungaji. She even went to the pastor. Akaenda akamweleza mchungaji wake. She told her pastor. Lakini anasema mchungaji alifanya tu maombi. But she said that the pastor did only prayers. Alifanyia maombi. She had prayers. Anasema akaamua kuchukua funguo. She decided to take keys. Aliomba funguo kwa sababu ni mtumishi pale anafahamika. She decided to beg for keys, and she was given the keys because she's a pastor that she's known there. Is a servant. Yeah, she's a servant known there. Basi akawa amekwenda kanisani. So she went to church. Anasema akiwa yuko kanisani anaimba nyimbo za tezi. She was in the church singing. Na kulikuwa hakuna mtu yoyote mle kanisani. And there was no other people beside her. Anasema akasikia ile sauti ikimwambia. She heard that voice. Achukue Biblia. Take the Bible. Anasema akaambiwa afunue maandiko. Open the words. Anasema akayasoma ile maandiko. Then she read the words. Anasema akaambiwa asogee madhabahuni. She was told to go to the altar. Sauti ilikuwa inamuongoza. The voice was. Anasema aliposogea madhabahuni, when she went to the altar, anasema aliona kuna uchawi pale madhabahuni. She saw some witch activities there. Na sio siku zote anaona. And it is not that every day that she's seeing. Na ni siku hiyo. It is on that day. Hakuwa kwenye ndoto. She was not in a dream. Wala sio kwenye maono. And it was not a vision. Anasema alikuwa live. It was live. Pale kanisani. Then the church. Anasema ile sauti ikamwambia. The voice told. Waliochafua. The one who bewitched the place. Ni wale ambao nilikuonyesha. Are the singers that you saw in a vision. Baada ya kuambiwa hivyo, anasema ile sauti ikafanya nini? After being told, the voice faded. Sasa akawa anawaogopa. So she started being afraid. Kwa hiyo hakuweza kuendelea kusema. So she was not able to continue speaking. Kwanza anasema alivyokuwa anaongea alikuwa anaonekana kwamba ni mtu ambaye yeye ana mapepo hayuko sahihi. At the time when she was saying about the girls, I mean the singers being witches, people saw that she was crazy. She was insane. Ndio akawa amekuja hapa. So she came here. Na akasema tatizo lilimpata. That the problem came up to her. Ili asiweze kuwa anaongea. So as not to be able to speak. Kwa Maki alipofika hapa amesema mkutana na nguvu ya Mungu. She said that when she was here, she faced the power of God. Na akajiona yuko huru. And she saw herself being free. Na nikamueleza. And I told her. Akakubali. And she agreed. Kwamba ni kweli anawaogopa. That she's afraid. Na akasema hawezi kuwaambia. And can't tell them. Na hawezi kuambia watu watubu. And she cannot tell people
to go back on God. Nikamwambia basi nimetumwa mimi kwa niaba yako. Then I told her that sent me for. Nikamwambia mimi nitasema. Then I told her that I'll say. Na nitawaambia watu watubu. I'll tell people to turn their backs to God. Kwa sababu ni moja kati ya kusudi ambalo nimepewa. Because it is one of the things that I'm supposed to do. Kwa hiyo maana namba moja niwaambie watu wasafishe mioyo yao. Because at first I was told people to clean their hearts. Nikamwambia mimi nitasema. I told her that I'll say. Kwa hiyo sasa ndo nikaa natafuta namna ya kuweza ili liwafikie watu. So that's how I was finding a way to spread the news to people. Ndo nikatafuta Promover TV. That's when I found the Promover TV. Kwa sababu wanaiangalia mara kwa mara. Because I usually have a view on it daily. Nikawa nimewasiliana na hao watumishi wa Mungu. So I contacted them. Na namshukuru Mungu kwa neema. And I'm very grateful to God for this grace. God is faithful. Amewaleta. God brought the Promover TV here. Watumishi wa Mungu, nimejitahidi kuweka kwa ufupi zaidi. Kwa hiyo mpaka hapa jinsi ilivyo ujumbe niliokuwa nimepewa na Bwana. Sasa niwaambie watu watubu, watumishi wa Mungu watubu na kanisa la Mungu kwamba wakati wa kuja Bwana umekaribia. So this is the information that was given to me from God to his people and to his shepherds, kwamba watubu, that they should turn their backs to God, kwamba wakati wa kuja kwake umekaribia, that his arrival is near. Na nikaamua kutafuta, so I decided kwamba ni namna gani nitaufikisha ujumbe kwa watu, to find a means to send this information, to share this information with people. Maana kama ni kanisani nilisema, if it is my church, I said, nikikutana watumishi wa Mungu ninasema, when I meet with shepherds, pastors, I tell them, lakini haiwezi kuwafikia watu mbali. But it couldn't go worldwide. Kwa hiyo nikatafuta namna ambayo ninaweza nikaufikisha ujumbe huu wa Bwana kwa watu wote. So I decided to find a means that this information could be sent to the whole world. Na kwa sababu nilikuwa na kawaida ya kuangalia Promover TV, because I usually had an attendance of looking at the Promover TV, na huwa ninafuatilia kile inaporushwa, kila chochote kinachorushwa kwenye hiyo channel, and I usually view on everything that is posted on that channel. Basi nikaongea na mume wangu, so I told my husband kwamba tutatumia Promover TV, that we'll use the Promover TV ili kupeleka huu ujumbe, to spread the information to all people. Nina channel kwenye simu ya YouTube. I have this channel YouTube. Sijawahi kurusha chochote. I've never thrown anything. Lakini nilikuwa nataka channel ambayo inayoangaliwa na watu wengi zaidi. That I wanted a channel that is seen to every people. Na huu ujumbe, and this sio kwamba ni wa kwanza. It is not the first. Kwa sababu kuna wakati mwingine nilipewa ujumbe hivyo hivyo. And it was another time that I was given kona barabarani. I went to a certain corner na speaker na mic, with a speaker and a mic, nikiwatangazia watu and declare to people watubu, to turn their backs. Kwa sababu Bwana alisema, because God said, nyakati hizi tulizonazo, these hours that are having, azitofautiana na kipindi cha Sodoma na Gomora, are not different from the time of Sodom and Gomorrah. Akasema maovu yamezidi. He said that the sins are many. Na akasema machukizo ni mengi na dhuluma nayo imezidi kwa watu. He said that people are sinning. Kwa hiyo na yenyewe nayo nilipeleka ule ujumbe. So I even sent that information to people. Na akaniambia, and he told me, akaniambia ujumbe ni ufikishe, that this information
ambapo injili haijaweza kufikiwa na watu. I should send it to the place where people haven't heard the word of God. Na pia aliniambia, and he told me again, kwamba nimewaambia watumishi, that I told shepherds of God. Anasema watumishi wengine wamenigomea.